This lesson will consist of 3 parts. Number 1, the story. Number 2, the grammar, which I will explain how they use the words and sentences in the lesson. And then number 3, the vocabulary, which where all the words used in the lesson will be listed. By the end of the video, I will include a short exercise about the lesson. Are you ready? じゃ、始めましょう。お父さん、どこへ行きますか？コンビニに行きます。買い物しますか？はい、昼ご飯を買います。いらっしゃいませ。みるちゃん、何を買いますか？好きなもの買ってもいいですか？はい。おにぎりとか、たこ焼きとか、団子とか、チョコレートアイスクリームを食べたい。父さん、何を買いますか？お弁当とストロベリージュースだけ。みるちゃんは見てよ。びっくりした。たくさん。すみません、返しますか？いいよ、大丈夫。レジ行こう。いらっしゃいませ。これお願いします。はい、レジ袋入れますか？レジ袋？レジ袋？レジ袋入れますか？あ、はい、お願いします。ホワイトカードお持ちですか？ないです。こちら温めますか？あたたたた。その言葉は何？それは温めますか？いいえ、そのままで。そうですか。それを覚えないと。かしこまりました。袋を沸かしましょうか？いいえ、大丈夫です。お箸お付けしましょうか？いいえ、結構です。お会計2030円ございます。お支払い方法は？クレジカードでお願いします。かしこまりました。レシート入れますか？いいえ、結構です。ありがとうございました。お父さん、どこへ行きますか？コンビニに行きます。お父さん、どこへ行きますか？コンビニに行きます。In English, Papa, where are you going? I'm going to convenience store. In these sentences, we use 2 particles which is e and ni particles. The hiragana he is pronounced as e if it is used as a particle. The sentence pattern is like this. Place e ikimasu or kimasu or kaerimasu.例えば, Tokyo e ikimasu. Uchi e kaerimasu. Gakko e kimasu. You also need to remember that e is interchangeable with ni. Just like in the example, they are both referring to a place but they use a different particle. The difference between the 2 particles is that e emphasizes the direction or path, whereas ni emphasizes the final destination. The e is a directional particle used to indicate where someone or something is heading. Look at the examples and you can see here that e is used to indicate direction and that ni is used to refer to the final destination. To avoid confusion, let's just focus on the e particle for now. Okay? 買い物しますか？はい、昼ご飯を買います。Hirogohan o kaimasu. I'm going to buy lunch. In this sentence, we use the particle o. So, it's wo, but it is pronounced as o as a particle. It comes after the noun. It marks as a direct object before the verb. For example, our sentence is Ringo o taberu. In this sentence, our direct object is Ringo, and then we use the particle o to mark it as the direct object. And then our verb is to eat, or taberu. This particle is a crucial part of a Japanese grammar that marks the direct object of a verb, indicating what or who is directly affected by the action. I will give more examples to make it clear. Hon o yomimasu. Our verb is yomimasu. Our direct object is hon. Next is eiga
o mimas. Our verb is miru or mimas, and then our direct object is eiga. Next example, sutorebere jusu o nomimasu. Onigiri o kaimasu. Just look at how we use the particle o. いらっしゃいませ。みるちゃん、何を買いますか？好きなもの買ってもいいですか？はい。おにぎりとか、たこ焼きとか、団子とか、チョコレートアイスクリームを食べたい。父さん、何を買いますか？お弁当とストロベリージュースだけ。みるちゃんは見てよ。びっくりした。たくさん。すみません、返しますか？いいよいいよ、大丈夫。レジ行こう。いらっしゃいませ。これお願いします。これ、それ、あれ。これ refers to this thing near the speaker. それ that thing near the listener. And then are is referring to the thing that is far from both the speaker and the listener. これ、それ、あれ。Next is onegaishimasu, which means please or I humbly request. Use this often because Japanese people are polite. It is also just right to be polite when talking to them. はい、レジ袋入れますか？レジ袋？レジ袋？レジ袋入れますか？ Reji bukuro irimasu ka? Do you need a plastic bag? You have to pay for the plastic bag in Japan. That's why you will hear it often when you go to places like Konbini, Supa, or Depato. The keyword here is Reji bukuro or fukuro. あ、はい、お願いします。ホワイトカードお持ちですか？ないです。こちら温めますか？あたたたた。その言葉は何？こちら温めますか? The keyword here is atatamemasu, which means to heat up. You can answer this by saying, Hai, onegaishimasu. Iie, kekko desu. Iie, daijoubu desu. Iie, sonomama de. それは温めますか？いいえ、そのままで。そうですか。それを覚えないと。かしこまりました。袋お分けしましょうか？ Fukuro, obakashimashou ka? Would you like to put this in separate bags? The cashier will ask you this if you buy both hot and cold items. The keyword here is owakashimashou or owakashimasu, which means to divide. いいえ、大丈夫です。お箸お付けしましょうか？ Ohashi otsukeshimashou ka? Shall I give you chopsticks? The keyword here is otsukeshimashou or otsukeshimasu, which means to add or attach. いいえ、結構です。お会計2030円ございます。お支払い方法は？ Oshiharai hoho wa? How would you like to pay? There are multiple ways to pay in Japan, but if you're a foreigner, you're either going to use a cash or a credit card. To answer this, you can simply say genkin de or kureji kado de. We put the particle de by the end of the word to indicate that we're going to use this as a method of payment. To avoid confusion, here are the particles that we learned today. E for direction, ni for location, o for direct object, and de for method. クレジカードでお願いします。かしこまりました。レシート入れますか？いいえ、結構です。ありがとうございました。Let's have a short quiz about the lesson. Kino tomodachi to eiga blank mimashita. Kino tomodachi to eiga o mimashita. Gakko blank ikimasu. Gakko e ikimasu. Strawberry juice blank kaimasu. Strawberry juice o 買います。
Eki blank machimasu. Eki de machimasu. Kono hon blank yomimasu. Kono hon o yomimasu. See you all in lesson 3 on how to get to this place. If you want to see the lesson 1, click the link or go directly to my channel. Thank you.